IKONINI. IKONINI. Episode 221 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Ndio. Alafu episode ya leo ni more of a bittersweet moment because this is an episode that we should have done kitambo sana. So kwa tunafaa kuifanya hii episode but sasa kuna vile Akuku hapa akapata msiba. Alafu now we had to push it back. Buda, iza. Thanks man. Nashukuru. So kitu funny ni like the three of us are now in a situation where we both lost a sibling like the past 1 year. Yeah. Which is cause me na year nilikuwa last year when this year of course it's a very tricky thing cause yours ilikuwa sister kwa mdogo. Yeah, that was actually last born wetu. Yeah, yeye pia alikuwa na sickle cell. Yeah, she was actually 15 years old when she passed. Yeah, so hiyo nikapigiwa tu simu, bro ni aje kumeharibika nyumbani. Kwanza it's so funny. Kama unataka kujua kitu inataka kufanyika vibaya, you actually feel it. Yeah. But we normally assume. Mimi kwanza unajua nimefika tu kwa nyumba, niliingia kwa nyumba nilikuwa nimetoka shughuli. Nikaingia kwa nyumba around masaa 6 hapo. So saa 6 nimetulia tu kidogo nilikuwa nacheza game. Yes, kwa simu. So kwanza my bro akanicall, nikasema nikitoka kwa hii game nita lose. So nika ignore, nikacheza kwanza kidogo naona sister yangu pia ananicall. Nasema kwani hawa watu leo mbona wananipigia simu saa 7 usiku? Nika ignore tena nikasema wacha nimalize hii game. Kidogo naona father ananicall. Nasema okay. Kwani nataka kugawiwa shamba nini hii usiku? Nikamaliza game of course. Maze kupiga simu ndio hiyo naambiwa Caesar amekuwa mgonjwa amepass. Yes, and it happened within a very short time. Within a very short time juu alikuwa hosi, alikuwa shule iko just karibu na hospital. In Migori that is. She was a student Kadika Girls. So kidogo naambiwa alikuwa Kadika shule. The previous day kidogo wakatoka akapelekwa hosi. Akakaa hosi, she was treated as an outpatient. Wakamongeza maji. HB yake ilikuwa around hapo 6. And then painkillers kiasi, then she went home. Yeah. So kuka home kidogo hii kitu ikaongezeka usiku. Na sijui kwa nini all sick class they'll tell you this. Sijui kwa nini crisis time ya usiku ndio crisis sasa inakujanga. Mchana uko sawa lakini ikifika usiku now that is when you feel it. I'll give you my story. So kidogo naambiwa situation yake ikawasen kidogo, inafaa rudishwe hosi. So si akarudishwa hosi pale kidogo, kufika huko wanapata HB me drop to 5 and she's in pain. Kuna mtu anaweza kuwa anatusikiza na shida HB. HB ni blood level, wacha niseme hivyo. Blood count ama blood level. Normal people wanachezanga range ya 10 to 16. Okay. Kama wewe unacheza hapo between 10 to 16. Yeah. Sicklas mwenye ako optimum kabisa anaweza cheza hapo 10 kurudi chini. 10 7 to 10. Mimi huwa na operators zingine 7 to 10 hapo. So kiwa 10 kwa healthy. Nikiwa 10 hapo naweza beba Sandra. Yeah. Hiyo time naweza beba. But ikishuka yeye ndio sasa unibeba anyway. So kidogo akarudishwa pale HB ndio hiyo imefika 5. So akaingizwa inpatient hapo Ombo Mission Hospital. So katika hiyo harakati amekaa hapo hivyo akaongezwa damu. By the time inafika asubuhi bado alikuwa ana manage kidogo but she couldn't eat. Nikapigwa simu hiyo mchana nikaambiwa she's not feeling well, but to us sick class the reason why nilikuwa haikuwa imenihit team she could have passed is because sick class tunaweza unaweza enda hosi mara mob and we actually just make it one way or the other. So it didn't appear to me that ingekuwa ni something more serious because in my entire life as a sick class the only time nimewahi kuwa serious is when I was sick year 2021. So kidogo angeweza kula and then she passed your day. So aligonjeka tu like for 2-3 days and that was it. Okay. But at least right now she's in a better place. So is there a way of monitoring kabile kuna kuga na story na insulin and sugar levels and what is there a way of monitoring your HB so that ama waga tu when it attacks that's when you know you're in a bad place?
No. If for sick-class, that's why we normally say sick-class need to go to hospital each and every month at least. Yeah. So what happens is right now nikisema I want to go to the clinic, nitaenda hosi, the first thing they'll do, they'll do what is called full hemogram. Full hemogram is whereby watatoa damu, wapime, wajue level of infection kama niko nayo, white blood cells zinatoshanaje, red blood cells zinatoshanaje, HB imefika ngapi. Yeah, so from hapo hivyo, if your HB is chini kidogo, they'll suggest transfusion. So you get transfused, and then your HB picks up again. Yes. So that's why each and every month it's important for a sickler to go. Yeah. And kuna wenye sasa pia you can feel your body. You know yourself. Kuna tu venye ukifeel unaweza sema acha nifike hosi, acha nisikie madoko anasemaje. Yeah, you just pop in, fanya the test, from hapo everything inanyoka. Na hizi ma smartwatch manini, hakuna smartwatch imekama hapo ile inaweza kutestia ikuchekia before instead of going to a hosi? Kitu yenye inaweza kukutestia ni heart rate ECG. That is the heart rate, pulse rate, na I don't know kama inaweza pima oxygen, SpO2 or something. Oxygen, because oxygen levels. Oxygen kuna na oximeter. Oximeter. Yes. Na pia kuna nini zinaweza, smartwatches zinaweza. Yes. So hizo ndio unaweza jua nayo oxygen levels pia. Your oxygen levels pia iko poa. Juu mtu kama wewe, yours is definitely 100. For a sickler, kama uko poa kabisa, at optimum inafaa ucheze hapo around from 82, 83, 84. Yeah. Hapo ko sambamba for a sickler. Yes. But ikiwa less than that, then you need oxygen or you need transfusion, or both. Yeah. Okay. So tuta come back to sickle cell. Yeah. Because I don't want to understand the disease more. Nishabonga juu yake mara kadhaa hapa kwa podcast, but inakama I come up from like a layman perspective. Unajua ni say, unajua you are deep in it, so you understand. But before that nataka tubonge juu ya nini? Hii jina yako Akuku. Unajua Akuku danger. Hatari. So huyu buda alikuwa ni your grandfather? That was my grandfather. Yes. That was my grandfather. He died at the age of 92. Yeah. Which year? That was in around 2011. Okay. Yeah. Na hiyo time alikuwa na wives above, just slightly above 200. Slightly. Yeah. But wives walikuwa 264 wives. Hiyo ni kwa ujumla. Hiyo ni wenye wamejulikana. Na kwani ilikuwa na law mob aje? Law ni land. Sasa what happens is I think yes, akona law. He has a very big plot of land. Ukienda huko sides za home, wewe you know those places. So unapata the place is very huge. Wives wake wamejengewa somewhere, inaitwa Kogore. Yeah, Kogore is the name of the area. Sasa hiyo ni kwake, tuseme hivyo. So the area has got hizo manyumba zote za wives, masimba za sons, yeye pia kwa hapo hivyo. But mostly yeye sasa alikuwa nalanga kwa nyumba ya the first wife. The first wife ni kama the chief custodian ya boma yote. So kama kuna issue yote ingearise from any of the wives, kama kuna issue ungekuja una report kwa first wife, then the first wife ndiye alikuwa na inform Akuku danger. Yes. So for example, ungetaka Akuku danger amekawia kuja kulala kwa nyumba yako, weche matrimonial magikmakamago. Ungeambia things like those. Things like those. Yeah. Ungekuja uambie first wife, umwambie mzee amekawia kupita ile side ingine jameni, si hata leo kuja lale huko. So yeye ndiye angerelay that information to mzee, then mzee would come and sleep at your place for maybe a week or something. Ndiye arudi kwa nyumba yake ya kwanza hivyo. So that is how it used to work. So of course kuna waseka mimi wale wagama skeptic mbaya. Ukiwa na wives 264, how can you even remember their faces? So it was you to remember the face of Akuku danger. Not but kitu yako ni kitu yako bro. Kitu yako umejua. Alikuwa unajua wote, but you see another thing pia,
Mali kulikuwa na shida sana sana ni kujua watoto wake wote. Yeah. Hapo ndio kulikuwa na, but wives alikuwa najua. Watoto na grandchildren kama sisi ndio at least ilikuwa inasumbua kidogo. Yeah. But alikuja na method ya kujua ili asisahau. Alikuwa anaandika jina zote kwa kitabu. Alikuwa na very big documentary book. Inaitwa inventory. Yeah. So kwa hiyo inventory angeandika for example my grandmother is number 42. So angekuja kwa number 42 aandike Leonida is the wife na Leonida amemzalia watoto wangapi? 3. First one anaandika hapo hivyo Richard Akuku, number 2 Samuel Akuku, then number 3 Milka Akuku. Now me I'm a grandchild from the mom side. So mamangu ndio alikuwa the third born hapo, second born hapo. So angekuja tu kwa list pale, angalia orodha, anasema unaitwa nani? Ati okay, Mwafrika. Okay. Mamako umesema naitwa ati Leonida. Okay. Admission number. Anakuja pale anakupata. The reason why I came up with this is because ilifika mahali unajua ile kitambo watu walikuwa wanafukuzwa fee, wanarudi nyumbani kutafuta fee. So watoto wenye hadi si wake wangemwendea ati baba nimefukuzwa fee. Wanataka fee. Anaenda pale amewalipia. Na sasa hizo si mtoto wake. So that's why I came up with that method. Yes, with that book. Yes. But that's interesting. And he had his own school pia. Tulikuwa na Kogore Primary School. Ilikuwa ni yake. Yeye ndio principal. He was the principal? Yes, watoto wake some of them ndio walikuwa sasa, wale wakubwa ndio walikuwa sasa teachers pale. Sasa unapata mzazi wako anakupiga shule kama mwalimu, akirudi nyumbani anakupiga kama mzazi. Wow. But 264 wives. Yes. Wife wa kwanza alikuwa tu okay with that, like. Yes. Now another fact yenye watu pia wajui. Kwa hawa wives wa Akuku Danger, the reason why walikuja wakakuwa wengi hivi, apart from wao kumpenda as a person, unapata angekatia, tuseme we ni dem, angekukatia ukwe wife wake. Lakini juu wewe pia uko na masisters wako wengine 2 3, wewe ungeenda ukatia wa masisters on his behalf. So unapata kwa hao wives kuna wenye alioa kama masisters. Unapata angewa Julian and Co. So unapata wewe unakuja na masisters wako hivi pale. So that's why. But one day niliuliza Shosh kwa nini walikuwa napenda huyu mtu hivi. Shosh akaniambia wewe hujui. Huyo mtu was such a great dancer. Na alikuwa mrefu vibaya sana. And his fashion sense was top notch. So that is what got him the women. Okay. Hii dancing tu ndio najua ni tofauti ile tunamaanisha, lakini dancing inaweza kuwa ni kitu kingine. Hakuna. Kwanza that choice of words, dance, dental. Hiyo ni dance ingine. Nini, cause hiyo jina ilikamika kwa bigi mpaka you know, like at some point players were being called Akuku. Yes. Like like mtu akiwa player akiwa na tudem Akuku Danger. Mwafrika wewe ni Akuku Danger bwana. I know. The name Danger. Danger sasa his peers, his age mates, because sasa alikuwa naingiza madem wengi box. Ndio wakaanza kumuita hatari. Ati Akuku hatari. So ikakuwa tu ni Akuku Danger. He was very dangerous. But his real name is Ancentus Ogwela Akuku. So Danger ni ile ya kumongezea. Ni kali Ancentus Ogwela Akuku. My ancestor was Ancentus. My Ancentus. Yes. Will I meet? Yes, I met him. Growing up, I met him. But kumwona was also very hard, by the way, even for us grandchildren. Juu kuenda kumwona pia you had to book an appointment before. Ungeambia the first wife, mamangu angeambia the first wife, ati ambia mzee wajuku wake wanataka kuja kumwona. Na haungeweza kumwona tu hivyo, lazima mngebeba kisukari, kivitu gari, you know, those things, unga, ndio mwende muone. But we saw him. We saw him, yes. Okay. You see family ni kaa chama.
Unasema ni CASHAPP. Ilikuwa na a lot of before mkae chini muongee, aitwe tu kutoka bedroom akuje hivi. Waulize wameleta nini. She would go back and say wamekuja na unga, mchele, nini, ati okay. Then he would come. Alikuwa anavanga tu vinyasa. Hakuna siku nimewahi muona na trouser. Ever. Yenyewe ni Akuku danger. Alikuwa anavaa tu short with a scarf na bakora. And that was it. Uni Akuku danger cause first of all unasema yuko na wives wengi hivi. The second thing, his office is in the bedroom. That thing anavaa vinyasa. Kazi inaweza toka anytime. Uni Akuku. His funeral, I'm guessing like important people showed up because very. His name was actually that was the first time tuliona ndege kwa hiyo area. That was the first time. And watu walikuja wengi. I saw the matanga kwanza ilimaliza 1 month. The matanga ilikuwa ni 1 month. Yes, I saw Raila alikuja. There were some of these Luo, these big Luo politicians. We had Uchila yako, I remember. And wengine wenye I can't remember, but that is the first time tuliona ndege kwa hiyo area. Watu walikuja wengi, watu bro, ilikuwa ni ungedhani event kama ile ya Fali. Juu pale watu kwanza tu nyumbani, testimony wanasemanga ni mtu akikufa inakuanga ni eulogy. Tributes. Tributes ilianza na watu tu, yani kulikuwa na groups. Watu wa area wanaanza. Hiyo ni 1 week yao tu ya kuchapa tribute. Week ingine ya pili ilikuwa ni friends and sijui. Third, yani so many people. Na hiyo time yote 1 month yote chakula ilikuwa tu ni free kwa hiyo funeral. So that means hata kama wewe kama wewe tu ni mtu tu unapita unasema si lunch ndio hii. Ulikuwa unapita unachukua mulo yako, kesho the same. But the funeral went for 1 month. Because that's another thing I'd want to know, like how much food was needed, because Wajaka najuaga like visitors, the amount of visitors peke yake ni crazy. But sasa nyinyi kabla hata food imalize family ndio ianze kutoshea visitors. So that's ridiculous. It's a lot. It was a lot of food because nakumbuka kulikuwa na 5 catering groups. 5 catering groups, moja walikuwa kwa hii kona, wengine ile kona ingine, ile kona ingine ile. It was that massive. Yes. So many bowls, goats. Kulikuwa na chakula in short. Mob sana. But I remember watu walikuwa wengi juu hata sisi we had to walk with an identification ya kuingia in different places within the boma. Juu sasa wangejua who is who. That makes sense. So the bouncers lazima ungekuja na tuko na idea tu ya nyumbani. Ukifika bouncer unaenda wapi? Mimi ni familia. Unatoa ndio unaingia. Na huo bouncer pia ni mtu wa familia. Sasa tuli outsource security from outside. Even as a family amjuani. Atujuani, yes, true, atujuani. Actually the closest we ever met as a family, the closest ni hiyo time ya funeral. Because hiyo ndio time sasa our relatives from Majuu in Kenya wapi tulikuja pamoja. Hapo ndio mnashanga kumbe wewe pia ni wetu. You're a citizen. Nice to see you. Mimi kuna wenye tunamit. You are an Centusian. Welcome home. Kuna mimi wenye nakutana na hadi FB saizi ama Instagram. Ndio mtu atakuja kwambia bro ni aje? Mazeni nimeona unajiita Kuku. Wewe ni wetu. So hapo ndio I'm like hey, wewe ni babako anaitwa nani ama mamako anaitwa nani? So from there kuna vitu tu akiniambia nitajua wetu. But to date we still meet with my relatives kwa social media. Ni siku hizi at least they know me because of juu ya kazi. But before then it was very hard kujua who is who. Is this your relative? No. Kuna wenye hata wamekatiana watu wakifika nyumbani during holidays za December ndio unashangaa unamwona kwa shosh mwingine pale kumbe wewe inabidi mmekatiza maneno na hapo.
okay because you nini alafu I think when he was alive he did like one interview ama because I remember there's a time when now we ended up knowing about him Yeah. what had happened Now, before he passed, your time, there are so many interviews that I remember there was an interview by NTV, was done by KBC. Actually, he's done a lot of interviews, Iko. Yeah. Ziko. Na most of them pia unapata zilifanywa with sons, elder sons, wenye pia sasa wako. And then the fact that pia alikuwa kwa Guinness Book of Records. Oh, alikuwa kwa Guinness, huh? That is what also as the made... man with the most wives? Yes. Oh. In Africa, actually. So, yeah. Only second to Solomon. Yes. Damn. Sisi na Solomon tuko hapa. Yeah. Oh. So, yes, there were so many interviews that were done, yeah, before and even after his death. But so, the one mwenye na come close na hiyo namba yake ni one of the sons, ndio akona around 15 wives hapo, 20 wives. That's the closest. Hao wote lakini lazima wakwe the submissive ones because ukipata hao wetu wa siku hizi Nairobi wezi hawezi Nairobi mmoja tu peke yake because 15 ni vizuri akikukasirisha unaenda kule akikukasirisha unaenda hiyo ileza kwa in fact hapa Nairobi unaweka mmoja Ruaka, mmoja unaweka Kiambu, mmoja unaweka Kitengela, Rongai. Wewe sasa kazi yako ni nyumba 10 initiative. Ukitoka Rongai wakimbia Ruaka, Embakasi, you know. But wacha to go back to history yake ya land. Yeah. If you have 264 wives, where are they staying? Do you have a whole village ama ni different pieces of land that are far from each other? They are not far from each other. Because ukiwa kwetu kwa shosh, kuna hao mashosh wote unaona hivi manyumba zao hivi utaonyeshwa ndio ile kwa nani wife number 3 pale nini pale hivyo you can actually see them. And then I think imegawa kama unajua place inaitwa Aurachuodho. The viewers can tell us in the comments. Place inaitwa Aurachuodho. That place is practically ours. Practically for lack of a better term. The Mud River ama? Aurachuodho. Mud River. The Muddy River. Yeah, Muddy River. Yeah, the Muddy River. Yeah. So your place unapata ni almost tu kama yetu. Juu everywhere tu ni Akuku Danger. Kama sio sano wake akona duka hapa, kuna mwenye akona tailoring hapa, kuna pale Akuku Danger butchery, kuna almost everything is there. Yeah. So ni place yenye it's just one big village. Yes. Inafatu kwa Akuku village. Akuku village, yes. Yeah, inafatu kwa ama Akuku sublocation. Cause hiyo ilikuwa nini. Na sasa nini so every wife was on their piece of land. Yes. So when he passed away Akuku na haja kwanza kubreak vitu like wechukua hii. No, when he passed the wives are still there to date. If you go there you'll find them bado wako na manyumba zao. And they're living happily ever after. They're still there. But I'm sure there are some who left before him. 264. Of course, but pia walikuwa wazee. By the time he was passing, wife wake wa mwisho kabisa, number 264, I think alikuwa around 23 years. Your time Guka alikuwa 92. So the last wife ako 23 years of old by 2011. So saizi ko 30? Saizi hiyo ni 30. Achana Akuku ni dangerous sana. Yes. So inamaanisha kuna time alikuwa na wives that were younger than his kids. Of course, it's as a man, the older you get, the younger you want them to be. Somehow it's just I don't know, but sisemi kwa baya lakini hata atuoli unaona najua. Of course. So damn. The older and the more successful you become, the younger you want them to be. Lakini hiyo si ni nini cause kuna kitu moja juu hiyo time huo wife mwenye 23 at that time alikuwa na mtoto. Alikuwa anaitwa Anyona. So huyo Anyona was by then he was barely 10 years ikienda sana. So niko na anko mwenye ni mtoto bado. Oh. So ni Kifaranga Danger. Inacheki. So by now I think Woodem ni 30 years by the way. But she's still there. Na hiyo si haileti commotion kwa hao wengine wale cause
wako zile za like huyu ni mtoto Why at some would- point you know, so the older ones have to be like this is a kid. why would you complain about the 264th wife na wewe uko number 2 3 4 5 6 umeongezewa 8 9 10 hadi 264? Why would you? It reaches a point yenye You don't I think care. yeah, you don't care. Yeah, I think because once you accepted that, you accepted to be part of a polygamous family. Yeah, wewe bora unatunzwa vizuri, you do your stuff, you have your parcel of land and you have But no you know business nini? with the next. But unajua next nini of course so Akuku is on your mother's side sindio? Yes. Because what I want to say next might not be good for people on your father's side, but unajua if a DNA test was to be done kunaweza kuwa na commotion. Because you can't have 264 loyal women. That's impossible. Now the thing Lazima is, kuwe na wale wa kucheza nje. The thing Waga is- dangerous. the thing is, I'm not trying to defend my grandfather, but Yeah. the amount of discipline that guy had and instilled in the wives was something that none of the wives could try and even go astray. This is what he used to do. Akukudenja angesikia ati kuna ka wife moja na na mtu fulani. What he could do, he could call that lady to a meeting whereby all family members would be there and he would be officially disowned in front of everyone else. So no lady wanted such kind of embarrassment. Yes, no lady wanted such kind of embarrassment. So most of them, for lack of a better term, they're actually loyal. Because hata nikiangalia maankos wangu nikitumia tu DNA ya macho tunafanana vibaya. Tunafanana. Yeah. Okay, because me madem vile nawajuaga. I think yao ni mademu wa sahi. Azizi kus 264. Yeah. 264 inamaanisha ndio he can't spend a night at any home because for you to satisfy 264 people. Now, according to him, his own words, he used to say he used to have sex for procreation purposes, not for entertainment. Si kama nyenye vijana. Sio kama sisi vijana ati unasikia baridi kidogo umeweka mtu kwa duve ati uko njaa kidogo ati umepata kabiashara deal fulani imeingiana mama. Yeye ilikuwa ni purposefully, it was intentional. Like una feel ndio wiki yako yenye unaweza as a lady ndio sasa ile kazi ya yule chief custodian. As a lady ukifeel ndio month yangu inaweza unaambia first wife, anamwambia anakuja kwako and the deal is done. Yes. So it was there was a system. There was a system. Yeah. But ni respect ya mjamaa alikuwa lucky during his days like under the sun. Yes. Kuna article ya ABC News. Jake. Yeah. Oh, okay. Yeah. As in kuna mlami alikam, Yes. kuangalia this 8th wonder of the world. Na akasema he died at whatever 90 of old age. Diabetes. You know actually. how hard it is escaping 276 coming out without a venereal. Yeah, that's something. really, man. Yeah, that's what I call it. So he died of diabetes. Diabetes, yes. Oh. Diabetes complications. Makes You're so sense sweet, because uko nasema he was plus he used to be in the bedroom waiting for sugar. Because kuna hiyo Oh, for the honey. yeah. Hey, 260 escaping. Yeah. Squeeze in Nairobi. Just go through Nairobi to 267 or something. Nairobi hata wawili bro. Hawezi. Hawezi. Nairobi Najua hawezi. madam siku hizi alafu ni vile kunasemekana like girls nowadays have choices. Yeah. Like back in the days you'd find that the man is the breadwinner, he's the what. So there's a certain level of loyalty Yeah. that would bring you. Then apart from that, girls did not. Najua siku hizi you go online, K24 had a whole show ya madem wakiambua how to get satisfied. So girls are also demanding a higher level of performance. So hizi wezi sema this is for procreation. No, it's also for recreation. Recreation. Na wakatoa ni mimi ukipewa perform. Yeah. So kuna hiyo nini. Oh, but that's such a nini. Now out of your like all these kids, have you produced politicians? What sort of professions does such a big pool produce? Every career you can ever think about.
I think the only person wenye hatujai kuwa nayo ni president, governor, yes. Politician mmekuwa na MP? MP I think hatujai kuwa nayo hizo. Lakini MCA at least sasa umepata. MCA iko. MCA hiyo si ni mtu tu wa nyumbani, hiyo village yetu tu, si tunasema tu this time simpe nani, you know. But any other career we have it. Pilots, engineers, doctors, thieves, conmen, we are comedians, they are all there. Jota wife number 1 women rep. Women. represent the other women. Okay. So nani kuna hii time kuna sema ati for you to meet him you had to get a meeting. Like when you met him, what would you talk about apart from kukuambia it's all about procreation? What else would he? Mostly it was just I actually didn't meet him as an adult per se. I met him when I was a kid. I was still a kid somehow. Yeah, so most of them ilikuwa tu zile za kucheza na guka, you know, those two games, usiguze hii, you know, those, yeah. But mostly mama ndio sasa angetupigenga story pia vizuri. Yes. Na hii Guinness Book of Records they showed up huko? Yes. Took a few pictures of him. Yes. Zico. So he's on record as the man with the most wives? Yes. With the most number of wives. Okay. Mwenye anatufuata karibu ni mahali hapa Bungoma pia kumekuwa na mtu mahali tu. But bado kidogo, but yeye ndiye anafuata. Bungoma lakini ni serious because that's also the land of Jesus. So if they are to produce Solomon pia. Wanaweza produce Solomon pia. Because how kuna time yo kuna semekana there is something in that Bungoma air that makes people just people wake up as biblical characters. Mtu tu anaamka tu mimi leo ni John the Baptist. Sima juzi nimecheka sana, kulikuwa na an article about Yesu wa Tongeren and he was saying that he's poor. Yes. The only thing he owns is a lot of tomatoes. Na ndevu. Like your Jesus. Alisema ati ya kutu na ndevu. Pronounce wealth. 250 Kenya shillings. Na hiyo tomatoes. I saw that. Niko like when Yesu jo. Yesu kwa anataka achiweka kitu jo. Yesu badilisha tomatoes. Naliamba the second time akuja kaa mwizi. Like, I don't know. Walikuwa na nini hapo. So area yenyu area side ya kina mother ni hiyo Migori No, Migori sasa ni place. Sasa we moved sasa from Ushago. Ushago yetu sasa ndio huko your sides ya Kukudenja ni sides za Sori actually. Yeah, so we went to Migori. Huko ndio buda sa buda ko ni jagan Jakwa Bwai. Na mother kwa kina Kuku ni Karungu, Nyakarungu. Yes. But they share the same market. Aurachuodo. Aurachuodo is actually shared by Jokwa Bwai and Jokarachuodo. Jojo nini Jokarungu. So Jokanyamwa. I hope you see the irony in Akuku Danger being Jakarungu. You will get it. like such a legendary name. But damn. Budajo, I think like so apart from kuspia mebonga juu ya ABC. So apart from Guinness, there had to be like the journalists who used to just show up even internationally, just come and meet this guy. Yes. I think even actually your time kuna before even passed so many media houses, CNNs, these are the BBCs actually had his stories all over. Yes, they were all over. Even sasa at his time of death, there were so many media stations doing out his stories. Walikuja home kwa matanga to find out, hey, what's happening? Because your 1 month your funeral, it was me. I've never seen a funeral that goes for 1 month. Yeah. So many media houses came through. Walikuwa nataka kujua what's happening. Why is he, for 1 month? So many stories. So many media houses. I think that was the first time I actually saw so many media houses. Oh, okay. Yeah. So his story is all over. Yeah, that's good, but at least want to keep the legacy going. Na hakuna mtu from the side of the dad who's like this, a guy from who's like side of the mother is from here, not there. Hakuna wale wanafeel ni kama ichukua jina Grand Budao. Sasa
when I started doing comedy, this is how, nikiwa tu Migori, I started doing comedy in Migori. I didn't know it was comedy hiyo time. Yeah. That was around actually around 2011. Yeah. So year 2011, I used to love these comedy things. I used to watch Keneri Komondi, Chipukizi Wapi, Churchill Show. So I was like, one day I want to do this. I love this. Yeah. Making people laugh. Yeah. But hiyo time nilikuwa naitwa Manason Ojowi Ochieng. Hiyo ndio jina baba alinipea na iko kwa ID. Ya nyumbani ni Babu. Yeah. So fast forward nikakuja Nairobi in 2012. Yeah. That's when I came to join multimedia here as a first year. So your time nikiwa multimedia in 2012, a friend of mine tells me, yo, come through, you are funny. I was funny in school and in class. Yeah, sisi ni wale students, mwalimu tungerushanga tu maneno watu wacheke kwa class and then tumetulia. Those kind of students. Yeah, so your time I didn't know this, I could actually monetize this. So ndio huyo best yangu, he was already in Churchill Row. Alikuwa anaitwa Bula. So Bula kaniambia, yo Akuku ni aje? Maziwe ni mfani hapa shule. So unaona venye una hosting hizi events za shule blah blah blah. Come through Churchill tuende. Nikamwambia fine, nitakam. Lini? Akaniambia we come. So we link up on a weekend on a Sunday. Hizo days auditions ilikuwa ni Sunday hapo Kanivu. So ndio huyo mimi tukafika Churchill show. I did auditions. I was told I'm not funny, for a very long time. Yeah. So I wasn't funny all the way back 2016. Yeah. For lack of a better term. So I got my first show in 2016. So nikiwa pale backstage, Churchill anataka kuniintroduce. So anauliza majina za niko hapo kwa hiyo list ya Churchill Row. So anauliza huyu Manason ni nani? Nikainua mkono akaniambia no, hiyo si jina ya usanii, tafaa kuna jina lingine. Sasa unajua kuna tu watu wawili stage and then it's me. Hauna jina lingine? Nikamwambia tumia Babu. Babu. You are a young man bwana. Yeah, so nikafikiria nikasema si I can use Akuku Danger. Why not? Nikasema Akuku Danger. So he tells me, hey, that one we can work with. Yeah. So he introduces me, I did a show which flopped terribly. I cried vibaya sana. Nilienda home nikilia vibaya sana vile nimeflop na nimetaka kuwa Churchill show from 2012. Uli joke Johnny? What did you joke about? I joked about, can I even remember, bro, nilifika stage kwa freeze kila kitu kitu ilinifrizisha. I think mimi nimetoka Migori ndio hii nimefika Carnival. Ndio hii na introduce give it up for Akuku Danger. Mimi sijaingia kwa professional stage like that in my entire life. Nafika hivi mazi hapo mbele naona wasichana wamevaa 2 mini skirts zinafika hapa. Wasichana ni rangi ya thao. Hey! Bro, ndio hizo lights zinanipiga pale. And then nikasalimia watu kila kitu ikaenda. I only remember msichana fulani hapo mbele akisema Aki woye. Na hiyo sasa ndio nakumalizaga kabisa. I think Aki woye hiyo. Hiyo sasa ndio nafanyaga. That was the final nail that you had goes disappears. That was the final nail on the coffin. Ati Aki woye. Ukapiga kona ukaishia. Jason ndiye alikuja kanitoa stage. MC Jason ndiye alikuja kaniokolea kwa stage. Akaniambia ladies and gentlemen, this is his first time. Wapi makofi yake? Mpeni moral, But now chini ya maji najua tu God nimechoma. Nitawahi pata opportunity tena. Juu saizi unajua wasanii wenye wameka auditions ni over 200. Na in a night there can only be 12 comedians. So you can imagine wameacha 180 something. Wewe kukwalisi kupiga alafu ndio una flop tena. Bro, nililia nikienda nyumbani. But anyway, so that was the birth of the name Akuku Danger. Okay. So for some time hiyo jina the familia there's a time ikaleta shida kidogo. Nikapigiwa simu kutoka nyumbani, some uncles that I've never even met, some aunties that I've never even heard of. Wakanipigia ngama simu zingine, unajua zile masimu za you can choose any other name to use, why do you have to use the name of grandfather, let him rest in peace, nikapewa msomo hapo hivyo. That's keeping the legacy going. Why
kuna ma stories mingi unaweza ongea. You can even talk about Barack Obama, you can talk even about Nelson Mandela. Why do you have to talk about grandpa? He already passed, let him rest. Or why you do, zile masomo nilikasomewa. I thought it ended there. So the more nilikuwa naendelea kupiga show, Churchill show, the more name inajulikana na the more napigwa vita home. So I came to notice problem haikuwa ni jina. Problem ilikuwa ni they thought I was making millions. Oh, okay. They thought I was making millions and millions of money using the name Akuku Danger. Itangwa H-late ama H-late Joluo. Yeah. Bas. Like literal meaning nini? H-late The word of the stomach. The pain of the stomach. Yani wivu. Bile. Bile. Yeah. So to them, they thought I was making millions. So I told them, it's just a name and it's just a story, just like any other news reporter would come and talk about it, except that now, me, I know grandpa. That's why it's a story that I'm giving. And you can be named after your grandpa. Yes, and hakuna mahali imeandikwa you can't be named after your grandfather, my grandpa. So ikakuwa issues for some time, then eventually your story ilikuja ikazimika, but at first they really had a problem with it. Yeah, but right now I hope they're also happy because we're keeping the name alive. Yeah, you've kept the name alive. Make it funny, nisikuwa nafikiria kulikuwa na any relation. I was just like, nilikuwa nafikiria wetu ni JPT. JPT. Jamaa Piretindo. Yeah, unajoga mdogo. Majakarungu. Yeah. So kwa tu vile wewe nika JPT fulani uliamua wacha uchukue hiyo jina Akuku. No. Actually so many people still meet me on the streets today to ask me, ni ukweli? Huyu jamaa alikuwa Akuku yako, ni ukweli? Mazina hii story nimepiganga mara mob on Churchill show. I've always told them, that was my grandpa. Yeah, but at least siku hizo maswali zinaisha. Okay, ni poa. Ni kupoa vile una nini. So your side after a pass, do you still find yourself there ama? Yes, I still go home. Hata hiyo time tulikuwa na funeral. I went home. It's just from home kwetu kwa father na kwa grandpa. It's just 10 kilometers. Okay. Yeah, so ni karibu. And then marketplace ni moja. So technically, it's just the same place. Oh, so I still go there. Because sisi pia Ocha ni the same. Yeah. Because hiyo Nyakach. So kuna Nyakach side ya Buda, Koguta. Madhe bado ni Nyakach, lakini Jemo. Alafu sasa the main market ni Sondo. Hii Sondo moja ile. Sondo iko na fracas. Iko na fracas, But then that is one thing I don't understand. Why would the government send police officers to Haiti and we have serious cases here in Sondo right now? That is one thing that I don't understand. Yeah, because the Sondo debate is very interesting. All along, even when I'm sending a package to Ocha, uendaga posta na ulizwa, unatuma wapi? Sondo County, Kisumu County. But sasa kuna wakale wana believe Sondo is Kericho County. So mimi nikiandikaga mondikaga Sondo, Kisumu County. So there's the whole debate, is it in Kericho County or is it in so Ajaka wanasema it's in whatever county. Alafu ni wanasema alafu these things you see what you want to see, because mimi nikitembea Sondo I normally just speak Luo and what, because I see Luos. But apparently there is place ya Lango, alafu Lango hapo wanaweza bonga Kijaka. So inaenda up ikiwa because I remember you telling me neighbors wenu ni black. Yeah. Na ulikuwa niambia kulikuwa na a lot of cattle. Na kwa garaya za cattle rustling like Ocha kwetu whatever, if you are raising cattle you have to know how to protect them. Security lazima kwa top notch. Security. Na nilikuwa naambia nani like right now I understood for a very long time before there was technology why cattle rustling was a thing. But right now I feel like with science you can fight it. Unajua mwizi anapenda giza. Yes. Mwizi akikuja pale umulike vizuri. Anaweza toka. So area yenu hakuna cattle rustling? Cattle rustling na. Haijaikuwa. Kwa sisi tumeboda Lango kabisa. So hiyo lazima ikue. Mishale lazima itembee. Inakuwa nini? Kusara nilisikia majuzi ilikuwa imefika time now people were like being vigilantes.
yeah, inabidi so watu wanaamka wanaenda like we are going to wait if there's any problem we're going to wait from this level. So akifika we whatever, so it's bad also to think about tribal clashes in 2023. Sana hizo ni issues zinafaa zikuwe huko ma 90s. Yeah. Sahi hapana, but we hope everything will be fine in soon. We hope the government will do something. Yeah. Let's hope for that. Yeah. But sasa nataka pia tubonge an issue that's close to your heart. And it's close to your heart because of course of the condition uko nayo. So you're anemic. And not just anemic, you have you have sickle cell anemia. Sickle cell anemia, yes. So how at what age did they discover you have sickle cell? What used to happen? 7 years. Oh, yes. 7 years old. When I was 7 years, because at 7 years that's when symptoms can be seen. Oh, from 7, eh? Yeah, from 7 years. When you're young? When you're young, they can notice that mostly mtu anaweza dhani ni malaria, typhoid, you know, because the symptoms are ziko tu hapo karibu. But it still affects you. Yes, it still affects you, but ni vile hiyo time sasa they still don't know it's sickle cell. So they treat it like malaria. Yeah, antibiotics and you know. But at 7 years now, that is when now it can be diagnosed vizuri. Ijulikane. That is according to me. Yeah. I was diagnosed when I was 7 years. Before that my relatives, for lack of a better term, my relatives used to think nimerogwa. Yeah, and that is one of the myths yenye imekuwa sana. They thought nimerogwa. They could tell my mom, mtoto wako ni kama merogwa. Oire ma oire tuangeyo. Najua mwenye anaweza saidia. Ndakuletea muombi asaidiane. So your time, you know, when there is this swelling of hands. So mtoto akiwa mdogo when sickler hizi huwa zinafura. Hapa na hapa zinafura. The cheeks become a bit chubby. Okay. Eyes becomes yellow. Yeah, those are the common symptoms. But sasa watu huko, that's why nasema it's still an issue mpaka to date. So many people still think it's kurogwa. Ukienda hapa Homa Bay hapa chini huko, you know those areas. Watu wana mtoto wako hivyo, and the first thing is huyo ni kama merogwa. Yeah, so me I was diagnosed when I was 7 years. So I was born with sickle cell. I've lived with it. I've known myself. Yeah, I'm still also learning myself better. Yeah, but right now I'm 33 years old. So at 7, what happened that you had to be taken to the hospital? Wakajua sickle cell? No, at 7, of course. At 7 I was small, but I was exhibiting these symptoms. So madhe akamua, wacha tupeleke mtu hiyo OC tujue what's up. So my mom kunipeleka OC, ndio hiyo wakajua he's a sickler. Akaambiwa hivyo. And then so akaambiwa masikla, and then that's how now we started medications and everything. Yeah, but in between actually in my primary school days and my high school days, I think I used to be so sick. Sana. In campus, yes, I also got sick, but sio ile notably ile yenye sasa inaweza nishtua vile. Then so that's just how I've been. That's how I've grown with this. Hata nikurudishe bado nyuma kidogo. Yes. So is there a test they do to determine if you are a sickler? Ama a doctor whose experience can just see and be like, this one is a sickler, let's put them on medication? Ama kuna blood test? There's a blood test they'll have to do. Yeah, I think there's a test. Sijui inaitwa electrophoresis. Yes, electrophoresis or something. That is your testing inafanywa to screen to know kama someone is a carrier. Mtu akona sickle cell ama is just a carrier. So hiyo test ndio unaweza jua who is who. Yeah, so from your test ndio mimi kajulikana niko na sickle cell. And of course I have 5 other siblings. I lost 1. So saizi nimebakisha 4. 4. So au wengine ni carriers. So mimi pekee ndio I'm affected. Yes, but the rest are carriers. Okay. So I think
wacha tuongeje hiyo. So kuna people who like sicklers na kuna carriers. Yes. What does that mean? What that means is for a carrier unaweza kuwa na traits as a sickle cell but you can't be affected. Hauwezi kuwa na crisis, hauwezi kuwa na hizo. You're just normal. Ni kama tu wewe. But the moment huyo mtu mwenye ako na carrier akipatana na mtu mwenye is also a carrier, automatically their child becomes a sickler. Mtoto wao anakuwa kama mimi sasa. Red flag. And then sasa sickler ni mtu kama mimi. Mimi it affects me. I develop pains. Hizo na kuanga nazo, fatigue, hizo zote zukua. Hizo ziu ni affect as a person. But utapata mtoto wetu next mwenye is just a carrier, hizo hazimu affect. So kitu nashindwa ni between Buddha na mother who so, they are all carriers. They are both carriers. Yes. So two carriers can give birth to also carriers who are not sicklers. Yes. So there's also a probability yes, of the kids just being carriers. Yes. Okay. But it is it's something that I wouldn't gamble with. As a person I wouldn't gamble with that. That's why hata before nipe Sandra Dacha mimba itabidi tumetembea kwa daktari kidogo tuone kama yeye ni rhesus positive wacha nikurudishe kwa biology kidogo. Okay. Rhesus positive ni wale wenye wako kwa blood group yako unasikia uko na A+. Wale wa B+, C, hizo hata O pia na boga O+. Hao ni rhesus positives. So hao wa positives wakipatana na mtu kama mimi mtoto lazima kuwe na sickle cell. Ama wakipatana na carrier mtoto atakuwa na sickle cell ama anaweza kuwa na carriers. But one of them kuna hiyo probability, high probability mtoto akuwa na sickle cell. And I wouldn't want to bring another kid into this world, with sickle cell because I've seen the journey myself. Nimejua venye imekuwa and it's not something that I'd want to bring mtoto mwingine pia kupata that kind of hizo pains zote and everything. What's a sickle cell attack like what happens? It is serious. Okay, some would say na exaggerate but ni kama mama anapojifungua. I don't think you're exaggerating because nishasikia. Pain is there about it's excruciating pain. Una ile pain yenye wana describe kwa Bible, there will be gnashing of teeth. Ni hiyo. Because it is literally that. Because your joints become so painful, you can't walk, your kiuno. Mimi ilifika time yenye kiuno yangu bro, it is easy. You can't get. Your time, it has to be such a very strong painkiller. It attacks joints. Once it attacks joints, lazima tu sasa painkiller na maji because that's why they say it's good to rehydrate as a sickler. Maji should be your best friend because ukikunywa maji you rehydrate, because usipokunywa maji the blood will thicken and when they thicken it becomes very hard for the blood cells to move within the veins and the tissues. Unaanza kunishtua because I remember tukianza ukisema unataka maji. I think lakini bado nitaikunywa bado. Bado nitaikunywa. So unapata hizo places sasa zinziko because unaona hizi ni joints, it's very hard for blood to move if they are thick. Juu hizi ni places zina coil and so that's why kwa joints ndio zinakuanga painful. Utapata zimeclot, there is a clot here. So it is very painful. You have to be rehydrated kabisa. So that is number one. That is what triggers the pain kwa sickler. Number 2, sickler kienda mahali kuna mosquitoes. Malaria haipatani vizuri na sickle cell. Because once umeumwa ukipata malaria, it beats your HB so fast. You remember ni kuexplainia HB pale? Inamaliza HB so fast. Hiyo inaleta crisis. Number 3, baridi extreme. Naona watu wakinitusingi kwa social media, akukudenja funga kifua, utapata baridi, and I'm telling them guys, I know myself. I know me. Yes.
ukiona baridi yenye inaweza fanya baridi ile ya Limuru ama inaitwa Kinungi. Ile place inaitwa Kinungi ama hiyo. Hiyo ndio baridi inaweza peleka sickle crisis. So unapata such places you have to be very warm. Tikimweka tumeanza kuogopa. Naona umeniletea maji. Tunaogopa tuko like good as acha isikuwe after hapa uende upate ilikuwa siku hizi niko sambamba. So that is those are some of the baridi kaya Limuru. Yes. It's bad for you. Very bad for me. I can't stay there. I can't stay in Lower Kabete. It's very cold. Kwa kina Ian. Siwezi kaa. Ni mtaa. Kabete unajua hakuna haja hata uweke nyama kwa fridge. Iko tu sawa. Ukikana juu ya meza pale iko tu sawa. So baridi, dehydration, malaria, those are triggers za sickle cell. And then also if your white blood cells ziko juu kuliko your red blood cells, that means uko na infection. So infections also zina contribute to you getting crisis. That's why ile kwenda HOC every month is very important, because ukenda HOC they'll do full hemogram. Full hemogram will reveal the number of white blood cells, platelets, red blood cells, na your blood level. So every month for a sickler they have to do that. Yes, and also sasa unapata, for example, mimi nikienda shows outside Nairobi, I have to look for anti-malarial drugs. We normally do Paludrin for sicklers. But if there is no Paludrin, like right now there is no Paludrin in the whole of country, I don't know what's the issue, but gava hiyo ni story nafaa muangalie. So many sicklers reaching out, hakuna Paludrin. For those who are Nairobi, we are safe. But mtu mwenye ako pale nje, they need that Paludrin to protect them against malaria. So malaria is your biggest enemy. Yes. That's why kama huwezi pata hizo outside Nairobi, lazima ulale ndani ya neti. A must. So unapata, if I'm going outside Nairobi for shows or gigs, lazima ni meze Paludrin, anti-malarial drugs mpaka nirudi. So it is expensive. It is expensive. I'm saying this because it is because of my condition. That's why nika decide come up with a foundation. It was Center for Sickle Cell. I think you've seen it. Center for Sickle Cell, these are some of the things that we are trying to talk about, to fight for. At least the government can also get to notice, just like there is kipaumbele kwa wagonjwa wa kansa inaitwaje kwa Kiswahili? Saratani. The same way we have cancer centers. We need one for sickle cell patients. We call them warriors. Because, bro, it is expensive. In a day, there is a drug called hydroxyurea. That is a drug that each and every warrior should take daily. One tablet is 80 bob. Paludrin moja goes for 40 bob a tablet. There is folic acid which goes for 10 bob a tablet. Hiyo ni pesa ngapi? That 130. 130. So imagine as a sickler you need 130 bob per day. Hiyo hujaongea chakula. Just drugs. So Paludrin, if you go somewhere you have to take it every day. I have to take it every day. If you are outside Nairobi you have to take it every day. Mimi kitu imenisaidia because I'm in Nairobi and malaria does not affect people in Nairobi. Nowadays. So I don't nowadays. So I don't do Paludrin. I only do folic acid and a little bit of hydroxyurea. But sasa ebu kumbuka huko Mshadha huko Mapei huko Western huko ndani. But I feel like Nini, if this is something that now we have to solve at county level, because I'm thinking that this thing mostly affects because wacha ni seme a few of the things that I didn't know before. I talked to you before to on the show. Me, I knew it was a water-body disease, because I know a lot of people from the coast area na watu wajaka wengi. But when do umefanya nikajua, it's more about malaria prone areas. That means even Western Kenya. Yes. So if this thing is affecting a lot of people in Western Kenya, a lot of people in Coast Province, I feel like the county governments can solve that. Like if one county, tuseme Kisumu County, was to come up with a center for sickle cell, so it means watu wa Bungoma, watu wa, they have a place where they can go. Now that is the problem. The government hasn't prioritized this. Even in terms of acquiring insurance.
you know, the government needs to find a way in which some of these providers were insurance mtu kama mimi, if I need an insurance from company XYZ, they'll have to tell me to wait for 2 years before, you know, the waiting period 2 years. That is a lot of time, man. At least wakiweza kuireduce hata kidogo, hata tuseme just like any other, you know. Oh, because it's a pre-existing condition. It's a pre-existing condition, yes. So at least those are some, wanaweza just shorten the gap kidogo. Those are, and then madawa zetu at least pia zikuwe in a way yenye they are not so exorbitant, where we can access them at a, you know, subsidized cost. These are some of the things that the government can do to better the lives of warriors. But the government is not doing anything about it. Yeah. So far we are in the struggle. That's why Center for Sickle Cell, I have a group, I have a WhatsApp group. Every day people would come there because ni group yenye everyone from in Kenya, from whatever parts they are, people tuko na wao kwa WhatsApp group pale. Unapata mtu, kuna warrior ajameza dawa for 2 weeks. Mamake anasema mtoto wake ajameza dawa for 2 weeks because there is no money. Because there's no money. Ama because there is no drug. Hiyo dawa haiko. So unaona hizo ni vitu zenye, if the government could be serious, dawa ya HIV/AIDS haiwezi kosa kwa hospitali yote right now. So it is something that the government, if they can work and do something about it, then I think warriors' lives could be much better. Na unapata the most prone areas nizo zimesema hapa Western, Nyanza areas na huko Mombasa. Yes. So those are the areas that would really benefit from that. And then there's this period of time ule make headlines kabisa because you are very sick. Yes. That was when? 2021 December. Yes, 2021 December, just before Christmas. What was different this time, and how did you? Well, it started just as a simple, tuko na time naweza piga story. Buda Iko Nini. Iko Nini. Yeah.